very noted keynote speaker today in Professor T.V. Kattimani, who is presently the Vice Chancellor of Central Tribal University of Andhra Pradesh. And before we take off and start, we would have an introduction by Mr. Mutalik from Bharatiya Shikshan Mandal State Head, Hubli. Close my door. YouTube gets a delay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು KL ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳದ ಧ್ಯೇಯ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ತತ್ಕರ್ಮಯನ್ನ ಬಂಧಾಯ ಸಾ ವಿದ್ಯಾಯ ವಿಮುಕ್ತಯೇ ಆಯಾಸಾಯ ಪರಂ ಕರ್ಮ ವಿದ್ಯಾನ್ಯಾ ಶಿಲ್ಪ ನೈಪುಣ್ಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ವೋ ಅದು ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಯ ನೈಪುಣ್ಯದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅರ್ಥ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಜೋಶಿ, ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ KL ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಜಿ. Once again, a warm welcome to all of you. I have a great pleasure in welcoming the personalities who have gathered over here for this webinar of today on the new National Education Policy 2020. Today's keynote speaker, Dr. Professor T.V. Kattimani, presently the Vice Chancellor of Central Tribal University, Andhra Pradesh. He has been in the forefront for drafting many of the provisions in the academia. And he was the member of the drafting committee of the National Education Policy as well. He hails from Karnataka, a literature in Hindi and Kannada, written many books and articles and also translations, both in Kannada as well as Hindi. Formerly professor from Karnataka University, Dharwad, and also a professor of Urdu University, Hyderabad, and a former Vice Chancellor of Indira Gandhi Tribal University, Amarkantak in Madhya Pradesh. Sir, a warm welcome to you on behalf of all the participants and also on behalf of KL Institute of Technology. We welcome you heartily. We have another personality here, Dr. Venkatesh Raikar, former Vice Chancellor of Sanjay Ghodawat University, Kolhapur. Sir, a warm welcome to you on behalf of KLEIT and all the participants here. We have Shri Arvind Meti, the State Head of Publication Section, Bharatiya Shikshan Mandal, Uttar Karnataka. Sir, a warm welcome to you on behalf of KLEIT and all the assembled over here. We also have Shri Girish Bidrali, Secretary of Bharatiya Shikshan Mandal, Hubli, North Karnataka, Hubli. Sir, a warm welcome to you to this function. We have Mr. D.N. Mutalik of Bharatiya Shikshan Mandal State Head. Sir, a warm welcome to you also. So without wasting much time, and since we are all very eager to listen to the member of the drafting committee of the National Education Policy, all the pros and cons and the intricacies of the National Education Policy 2020, I would hand over to today's keynote speaker, Professor T.V. Kattimani, sir. Please, camera. Good. Welcome.
Once again, a warm welcome to you. ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿ. ಈ ಕಡೆ ಲೈಟ್ ಓಕೆ ನೋ ಸರ್ ಅವು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಓಕೆ. ನೀವು ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್. Good morning to you all. Dr. Sharad Joshi, Principal Sharad Joshi, Principal KLJ College, Hubli. Dr. Sanjay Raikar, Sri Aruniti, Sidhu, Sri Mutarakji, Girish, Nizali, and friends. I am honored by your invitation to talk about NEP 2020. As we all know, the central government has accepted the recommendations of NEP 2020, and some part of the recommendations have been accepted and implemented also. There are many changes in the modern education, starting from primary education, pre-primary education, up to 6th standard education should be given in mother tongue. The books, the syllabus must be very light. Dissemination of education through activities, through mother tongue. Then from 7th standard, skills should be part of our education. What type of skills? What type of skills? As we all know, 70% of our population depends upon the agriculture activities, the agricultural income, and the same population lives in rural area, rural part of India. So, agriculture must be, India must be center of our education. How India should be part of our education. NEP called this as India-centric education. The syllabus must be restructured, redesigned. The villages, the agriculture activities, the lakes, the cow, the ox, the buffalo, grazing fields, the mango trees, the sheep, the goat must be included in the education as a core subject. The children must know the milk which they consume
is from cow or buffalo, or the milk is from goat or sheep. By doing so, the children will be attracted towards villages, agriculture activities. At the same time, we will be focusing on the motherhood of the nation. Students will come to know, yes, mother is important, father is important, the ethos, the ethics, the temples, puja vidhan, the food habits, the songs, written songs, unwritten songs, the women folk who are hardworking always. When these things will be part of our education textbooks, automatically the teachers, who are the most important pillar of our education, will be happily explain the activities of agriculture, activities of goat rearing, sheep rearing, the benefits of cow, the benefits of the milk of cow, the medicinal value of the milk. These things, these things already around the weather, around the children. Now the textbook is separate than our ethos. But NEP 2020 talks about the ethos, the atmosphere, and textbooks and the classroom should not be separated. They should be one. The student should know, yes, motherhood is important, mother is important. The hard work of my father, hard work of my mother, the hard work of the people who are working for me, who are paddy growers, who are vegetable growers, who are grazing the cattle field, livestock. These should be part of our education. By doing so, the children will be attracted towards agriculture, attracted towards village. Now we talk about the student should study here for some time. My child should study for some time, and next they should go out of my village, out of my town, out of my place. By doing so, my daughter will get a better education. This should be eradicated according to NEP 2020. The best education should be available on the footstep of our doors. In our village, maybe 10 houses, maybe 20 houses, maybe 20,000 houses, we should get the better education in mother tongue. The student should be taught, supported by us, that our village, our town, our city is most important part of our own life. By doing so, whatever you do, you can make wonders by sitting in your own home, sitting in your own place. You can work for global network by sitting at your home. So even NEP 2020 speaks about global research. Research is the most important component of our NEP 2020. What is that research should be here? Research should be India-centric, Bharat-Kendrit research. What is that Bharat-Kendrit research? See, for example, pure drinking water. It is a national problem. It can be solved
by researching on the variety of pure drinking water. I would like to give the August House one example. We have plenty of rainwater in our country. Maybe 2 months, 3 months, 4 months, now 5 months. So the rain will pour and rain will go to sea. Gutters, gutter to rivers, rivers to sea. We have a traditional technology in our own country, in our own society, in our own home. The technology is still available in Gujarat, Kutch, still available in Rajasthan, still on operational mode in northeastern states. In some part of central India too, that rainwater will be stored. It should be harvested. And in Gujarat, studies says sometime 3 years the family will use the same water. I have seen one pond constructed in the middle of the home. It is 300 years old. A technology, since you're all from engineering technology and engineering fraternity, Gatsu, there is one technology making of cement. Lime water. Lime water, yes. It is by using Gatsu, the 300 years old tanki in Kutch, Gujarat is intact, healthy, and people are using the same water for drinking. So now our textbooks should talk about what is rain, how rainwater is crystal clear, pure, and how it can be stored. My home must be a mud house. Mud house means a pure mud, it's a pure house. So the water from our top of our home can be utilized, can be stored, and can be utilized for 6 months at least, for 3 months at least, or 1 year, 2 years. So by doing so, we are going to save the river water which is stored in the dam for the purpose of cultivation, for the purpose of irrigation, for the purpose of agriculture. By doing so, we are going to save half of the water which is supplied to Hubli city, Dharwad city, and to supply the river water, how much electricity we are using, what we are using, we are going to save the electricity, that much of electricity. Crores of rupees of corporation is going to be saved. And at the same time, if there is a problem of a healthy problem of water resource, it can be controlled. By doing so, it is simple techniques, simple logics. A poor can afford, or our banks should come forward to give them proper loan to save the rainwater, harvest the rainwater. Not only that, our teachers should be trained in this manner. Our teachers must be ready to know the technology of rainwater harvesting, the reusing technology of rainwater harvested. At the same time, our science, our technology, our labs, our students, our teachers should know, yes, this is the subject to be studied in the classroom. This is the subject to be studied, to be tested in our science labs, to be studied in our engineering colleges.
These technologies, my friends, we must understand this technology is more important than atomic technology, because by doing so, we are going to save the water preserved for kisans, peasants. We are going to save the electricity. We are going to save the money of our panchayats, money of our corporations, money of our states. We must know, you are all engineers, scientists. You know, electricity is a most costly affair in our country. We are the poorest country of the globe. We are burning coal for production of electricity. I worked since 6 years in Madhya Pradesh in the coal area. The toughest part of our earth is we are removing coal. So one day, the whole earth will be vacant, will be a big zero. Then automatically the land will be collapsed. Land will be collapsed. By doing so, by burning coal, at the same time, we are using excess water for production of electricity. By burning coal, the heat, the dust which we are producing is damaging our globe. These things can be done only by introducing a small lesson in our 5th standard Kannada book, 6th standard Kannada book, 7th standard Kannada book, that ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲಿನ ಲಾಭಗಳು ಏನು, ಒಂದು ಮನೆಗೆ 8 ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರನ್ನ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. These things will be a inspiring technologies to the students. They may take it up as their life goal, as their life mission, or they may devote their research on the very simple technologies of rainwater harvestment. At this, another very simple issues are available, technologies are available in our own society. KLE Engineering College, the scientists who are gathered here, we can think about this. While discussing about our NEP 2020, I start talking to my colleagues that primary education, not only primary education, all up to engineering, up to PhD, up to MA, up to MSc, education should be given in mother tongue. What is that? People asked me, "Fayda kya hai?" I used to tell them, "Nuksan kya hai?" Nuksan kya hai first? They used to say, "We should go and serve the globe." I used to tell, "No. Before to serve the globe, we have to serve our own home. We have to serve our own gully. We have to serve our own village. We have to serve our own city. We have to serve my own institution. I have to serve my country. I have to serve my mother. I have to serve my father." For what is your agenda to serve your own nation? We don't have any agenda. We have only agenda to serve globe. We are good managers. What about our research instinct? Why we are unable to understand the minimum mathematics, minimum chemistry, minimum psychology, minimum physics? It's possible only by knowing all these fundamental basics through mother. The science has proved, the world has proved, mother tongue education is the best education. We have seen how the modern Hebrew, with a population of 1 crore 30 lakhs,
has produced 16 Nobel laureates within their land, another 20 plus Nobel laureates from their own country who are citizens of other countries. Many, even China, we can take the example of China, how China is doing well in science and technology and innovation. Now, according to NEP 2020, higher education and research are same, two faces of a single coin. Higher education without research, research without innovation, research without application, research without the burning problems of our own land, they don't have any meaning. They don't have any applicability. So the research should be India-centric. I told drinking water. I explained about another one, rural health, women health, sanitation. See, we have seen our own scientists have invented some washrooms who are located in Siachen by zoologically, the latrines will be cleaned. Biologically, the latrines will be cleaned. The same technique can be invented, can be utilized for the rural folk, for the people who are living in slums. If we talk about slums, people uneducated, poor, illiterate, but they are citizens of our own country. They are building our homes. They are constructing our dams. They are constructing our roads. They are sweeping our roads. They are working in our paddy fields. They are working in our factories. These people should be properly treated by our science and technology. The poor people means the majority people of our India should be properly educated, treated by our science and technology. See, in technology and science, DST has formed 3 months back, they have formed one group of experts to study the equity and inclusion in science and technology. So fortunately, they included me as the vice chairman of that committee. I spoken to the secretary DST and I said, sir, do you know, my subject is not science. My subject is not technology. I am a professor of Hindi who studied first standard to completion of degree in my own mother tongue, Kannada. Then he said, we have seen the progress of Amarikantaka University and your work. You please be with the committee. I was there. I thought it's a chance to learn, a chance to work with global scientists. There, I pleaded, science and technology able to enter into the global world-class science labs and technologies, it is only because of the language barrier. Let us try for 5 years. Let us give them mother tongue science and technology education in mother tongue. Even medicinal knowledge should be given in mother tongue. See, even for example, I would like to say,
our international research should be done in Karnataka, in Kannada. You will say, so who will know? Yes, we should have technology of translation. We should hire translation experts, let them translate it. We should be able to pay them 1 lakh, 2 lakhs by the quality of the paper, and they will translate it into English or Chinese or French or German or in any language, only for to save a few lakhs or few thousand. Why we should learn English? I don't think the barrier of language should not be a big problem to learn science and technology. In that working group, national group, I suggested one major suggestion regarding grassroots innovation of our lab. What is that grassroots innovation? I will tell you. The grassroots innovators are out of labs, out of technologies, out of recognition, out of Padma Shri, out of scholarship, out of fellowship, out of labs. Not only that, our students are denied to learn from the grassroots innovators, grassroots scientists. So I suggested in my committee, the scientists of our nation are divided in two groups. One is trained scientists in our labs, in our IITs, IIMs, engineering colleges, ISERs. They are all trained scientists. And another a big chunk of scientists, they are called as natural scientists. Natural scientists. These natural scientists never seen the face of school or might have gone to school, but they are droppies. They don't have labs. They don't have engineering colleges. They don't have language support to tell about their innovations. But their researches, innovations has proved more beneficial than anybody. So we, as institutions of higher education, central universities, ISERs, IITs, engineering colleges, we invite them as special invitees to our labs. And DST should make a provision to pay them the same pay as we are paying to lab scientists, to verify, to prove the veracity of their science and research. Our trained scientists will help them in their lab. We can recognize the project as joint project, joint venture of the lab scientist and the natural scientists. By doing so, the medicinal practice of our land, the herbal practice of our land, the rural health practice of our land, the rural innovations of our engineers of our land. For example, I would like to give you one example of our own land. There is one famous engineering college in Hubli, B.V. Bhumreddy Engineering College. This is Basappa Bhumreddy Engineering College. Basappa Bhumreddy was from Koppal Taluka. He studied up to 7th standard. He started working in a commission shop in Koppal, worked for 1 year, 2 years. Then immediately the owner of
the commission agency company has said, take 2 Ana partnership. Out of 16 Ana, he said 2 Ana partnership to Basappa. Within 2 years, he came to Bannikoppa, his own village again, and he started one Kirana store, his own, and started selling masala goods on his head to villagers. By doing so, he left again the job and started working in an oil mill. While started working with oil mill, he started knowing the technology of extraction of oil. Then he thought, why should I start a oil mill? Before that, he approached Bagalkot Bijapur collector to start bus service in the year 1932, 22 I'm talking. A great loss occurred. Then he shifted to Hyderabad Nizam. He has taken permission for 5 years, offering a big Nazarana to the Nawab, and he started and he succeeded, earned money. Then he started oil mill in Mumbai. The people of Hubli must know, in that time, he has donated 1 lakh rupees to KLE Society to start engineering college in Gadag. The college was started in Gadag, then shifted to Hubli. Now, if we think that 1 lakh, it may be 100 crore rupees. 100 crore. So, not only that, a 7th dropout B.V. Bhum Reddy was able to establish his own oil mills in 6 states of our country. It was in that time. 6 states of our country. Not only that, he traveled to Germany to know the crushing technology. I would like to request the house. What I told, this is part of my one book which I am writing on local innovators. I would like to tell ask the August House, is this B.B. Bhim Reddy a scientist, a technologist or not? According to me, he is a scientist, he is a technocrat, because we engineering colleges, we IITs produce job seekers. But Bhum Reddy has inspired job creators. Not only that, I would like to give another one example of our own city, Hubli. We all know Siddheshwar and Company. Yes. Kamar family, blacksmith family. We have a big tradition of blacksmiths. Blacksmiths who are settled, tribal blacksmiths who are wandering. Bailugammar, Kannadadalli ಹೇಳ್ತಾರೆ, Bailugammar. Agariya anta ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Agariya is a big tribe in central India. They are the poorest, the poor, because they have land, maybe very small land holdings, but could not cultivate, because they are not cultivators. But this Kamar family, since 150 years, they are in the industry. Their treasuries, their cupboards, which were produced 100 years before, are still intact.
So I would like to request my engineering friends, please ask the Siddheshwar and company family members to come and teach you how the technology of our lab should be practically used in this society, which our education is not preparing us to do something innovative, to do something, go and invest in village, go and work in village, go and work in a lab, go and work in a Kamar Sali, Badiga Sali. We are not prepared to go and work there. Our classroom teaching never taught us that yes, this is the part of our life. This should be part of our education. I would like to give another one example. How local innovators are most important than trained innovators. We all know VRL, Vijayananda Road Line. A young man from Gadag who taken a second-hand truck from his father, started his journey. ಗಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರ ನೋಡೋದು ಬಜೆಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇರ್ತಾವ. Sir, please, pardon me, your audio is muted. We are not hearing. We are not hearing. Please unmute your audio. Yeah, in receptive mode. Thank you. We are not hearing. Audio is muted. Now, is it okay? Sir, start. Yes. My audio is okay? Yes. Now we are hearing. Thank you, sir. Thank you. So, our B schools, our IIMs, our engineering colleges, our IITs should study, make the scientific temper of D.V. Bhumreddy as part of our syllabus. Make the strategies of Vijay Sankeshwar to build his empire should be a part of our syllabus. Our engineers, our engineering students should be sent to Siddheshwar and company to know the modalities of their company, why their products are so reliable. The quality, without the support of advertisement, without the support of electronic advertisement, Procter and Gamble is depends upon electronic support, digital marketing, but without digital support, how the market is balanced by Siddheshwar and company? It is only quality assured, quality guaranteed. These ghettos, these
philosophies, practices of our society should be part of our engineering education, part of our B school education. I request the house, I request you all, please write a book on B.B. Bhum Reddy. Please write a book on Sankeshwar. Please write a book on Siddheshwar and company. And these books should be referred in classroom. First, our teachers must be ready, must be work on it. Then our students should be studied. Not their family, originally from Saudati. Earlier it was called as Parasgarh at the time of Shivaji. Nearby Parasgarh, a small village, Guru Hasur was established to teach Sanskrit and Veda Adhyan. This Kirloskar family ancestor has came to teach Sanskrit. They settled in Guru Hasur. From Guru Hasur, first man of the Kirloskar family came to Belgaum to learn drawing. He completed his drawing teaching and started his career in Mumbai with a English principal as a drawing teacher. By doing so, he used to spend his maximum time in chemistry and physics labs. The English principal came to know his likings. Then he started talking to him, training him. The Kirloskar first started his bicycle shop in Mumbai. Left his job that time. Permanent job he left. He started bicycle shop. Then by earning something, he came to Belgaum, started his, agriculture equipments. Kirloskars are basically from agriculture family. For agriculture equipments, he started working in Tilakwadi. Unfortunately, they could not get proper response from that time of government. They shifted to Kirloskar Wadi now, where it is established. Now they are number one. It means a non-science graduate, a non-engineering graduate has built Kirloskar and company. Lakshman Rao Kirloskar. Not only that, we do have a live example in Annigeri between Gadag and Hubli. There is one Abdul Ghaffar Nadakatti Nawar, who is number one in production of tilling machine. Last year, his turnover on only tilling machine went on up to 84 crores. He is PU dropout, PU arts dropout. 1 year PU dropout. Could not register a single registration in American farm or Indian farm, patent. So these examples, what they explain, what they say, to become a technocrat, to become an engineer, to become a scientist, we need not any training. We need not any teacher. We need not any labs. We need not any certificate. We need not any doctorate. But the teaching, the lab teaching, the science teaching, the teacher will definitely
inspire us to learn science and technology. I would like to give another one model example. Gopal Swami Doraiswamy Naidu, a Tamilian, their mother tongue was Telugu. He dropped his primary education at the level of 6. The boy migrated to Coimbatore, 17 kilometers from his village. By paidal, he came to Coimbatore and started working in a hotel. After getting some experience and earning money, he requested the English government to establish polytechnic in Coimbatore. By his persuasion, the first polytechnic of India was established in the year 1946 in Coimbatore. He started bus service. He visited Germany. By using kerosene, he has invented a fan. By the power of kerosene, it can run. He invented a shaving razor blade with power. Sir C.V. Raman, the great Nobel laureate, has gone to Coimbatore to meet him. And after discussion of one day, full day, he came out of his home. The journalist asked me, whom you are going to meet, gone to meet? He said, I have gone to meet Thomas Alva Edison of India. Sir M. Vishweshwaraya, the then Diwan of Mysore, has travelled Mysore to Coimbatore by road to meet him. What is the name also? He is Gopal Swami Doraiswamy Naidu. Sir, is there any reference in any book, in any science book, any technology book? Then I would like to tell the house, last year, first time he invented a motor pump. It is his invention in India. Last year, the domestic and agriculture motor pump business, the turnover of India was around 2,500 crores. Okay, out of 2,500 crores, 1,400 crores was from Coimbatore. So our academia never bothered to talk about this Gopal Swami Doraiswamy Naidu. We academicians, we vice chancellors never talk about Siddheshwar and company. We never refer Vijay Sankeshwar because again Hitalagada. So we never talk about Abdul Ghaffar Nadkarni. Now NEP 2020 press upon, we should talk about local. We should research on local problems. We should know Nadkarni. We should know the agriculturist who is doing extremely well by less spending, by frugal innovation, frugal invention. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಹಾಕಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡಿದು ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. With these few words, I have taken much time to talk about NEP 2020. I less referred about NEP and its provisions because you all know it is readily available. Even
NEP 2020 now is available in Kannada also, in Hindi also, in English also, in Marathi also, in Telugu also. But by using the flexibility of education, a student who is pursuing metallurgy, be metallurgy in your institution, I would like to request the principal, he can go and work in Siddheshwar company for 1 year. Without your permission, he might have gone. After 6 months, he may ask you, sir, I am working here. After earning something, I will come and join. As principal, we must be in a position to say, no, you never dropped out from our college. You have started, you have continued your education in one of the best companies of our India. It should be treated as part of credit. Yes, part of credit, and he or she should be allowed to come and write papers. Excellent. With these few words, I conclude my some thoughts on NEP 2020. I extend my heartfelt thanks to Principal Saab and my colleagues to invite me. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Any question? ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ they can unmute and they can participants can unmute and ask questions so that more things can be deliberated in this. I request all of you either unmute and ask questions vocally, or you can text the questions in the chat box. Those will be read and answered by our keynote speaker today. We have been delighted and enlightened by today's deliberations. And further, I would request Shri Arvind Mehti sir also to throw some light on NEP 2020 and speak for a few minutes. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 NEP 20 ಇದರ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಈ ತರ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 34 years ವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿರುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಸುಬುಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಾರಿಕೆ, ಬಡಗಿತನ, ಇನ್ನಿತರ ಕಸುಬುಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ TV ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರು, MK ಶ್ರೀಧರ್, ಇಂಥ 6-7 ಜನ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿ ಈ ಕರಡನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕರಡು ದೇಶದ 130 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಓನ್ಲಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋರು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದವರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಆದವರು, ಈ ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. ಈಗ ನಾವು ಓದ್ತಿರೋ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿನೇ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರಡು ಬಂದಿದೆ, 65 ಪೇಜಿನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನೂನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ಈ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ 34 ವರ್ಷದ್ದು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನ. ಇಂಗ್ಲಿಷು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸರ್, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು ಏನೇನೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬೀಳೋದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ, ಈ ಭಾಷೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ಸೋರು ಬೇಕು, ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದಟ್. ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು 10+2 ಎಕ್ಸಾಮ್, 12th ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು PUC ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮೆರಿಟು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಅವನು ಕಲ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ, ಅವನು ಕರಗತ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅನುಭವ ಅವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದನೇ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಂಗನವಾಟಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯೊಳಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಗು ಚೈಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ECCE ಸರ್, ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ he will learn up to 5 years from the 3 years ಆದಾಗ ಮಗು ನರ್ಸರಿ, LKG, UKG, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗು ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ LKG, UKG ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ನನಗನ್ಸಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಕಾನೂನು ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಡೆ ಒಡ್ಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಬಡತನದಲ್ಲಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತೀಯತೆನ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಅವನಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವನು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಓದುವಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಅದ್ರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿತಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗಿರೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ತಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡೀರಿ, ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್. ಈ ತರ ಒಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳಿದ್ರು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಮಾಡಿ? ಹಲೋ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Please, you can ask.
Sir, Anami sir line ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. Anami sir, please speak up for a moment or so. Anami sir, unmute ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. He is the principal. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಸರ್. ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಹೌದ್ರಿ ಸರ್, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ತಾವು ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರದಾರ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗ ನಮ್ಮ ಬೂಮ್ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಆದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕರಡನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಮೆಕಾಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲೇನು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ತಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಬಂದು ತಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದು ಮದರ್ಕಂಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ, ಇವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡಲಾರದಂಥವ್ರು ಪಾಲಕರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಪಾತ್ರ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದ್ರೊಳಗ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು? ತಮ್ಮದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾರಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವು ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಲ್ಲದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು NEP ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಾರ. ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇದು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ವೆಂಚರ್ಸ್, ರೆಡಿ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು NEPಯ ಕೆಲವು ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳು. ನಾ ಹಿಂದಿ ಮೇಷ್ಟು, but everybody is talking about that I am a good administrator also. ಅದು ಎಂತದಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದೂ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈಬಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಬೆಲ್ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬಹುದು?
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಕೇಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರಿ, ಯಾಕ್ರಿ ನಮಗೆ ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರ, ನಾವು ಯಾವ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಪರದೇಶದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಳುವಳಿ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೇನ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಾ NEP ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, NGOs ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಲ್ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. NEP ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಿಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಬಿನಾರ್ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಲೇಖನ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಟೆಂಪರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೌದು, ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೌದು, ಈ ಮಸೂತಿ ಇದ್ರ ಮಸೀದಿನೂ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೌದು, ಚರ್ಚ್ ಇದ್ರೆ ಚರ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೌದು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಾಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮಗ ವೈರಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವೈದ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಲಸಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ, ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಒಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ NEP ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ NEP 2020 ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏರ್ಗಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ರ NEP 2020 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಹಾ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಸರ್, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಸರ್, ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನ ಪಡಿತದೆ. ಒಬ್ಬ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್, ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ
ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹನ್ರಿ. ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಬೇಕಾ? ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್, ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಾಗೂ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ ಕಲಿತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಳ್ನಾವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗೀನಿ. ಅಲ್ಲ, 1ನೇಯತ್ತಿಂದ BA ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀನಿ. 2ನೇ ಸಲ ಈ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಕುಲಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತವ್ರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ್ಯಾಗ ಕಲಿತೀವಿ. ಈ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಿವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹಕ್ಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈದರಾಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕೋಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನುಸುಳುಗಿಂಡಿ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನೂನಿಗೆ ಇರೋದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ವ್ಯಾಮೋಹ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಇದನ್ನ ಕಲಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಮನೆಯ ಹೋಗ್ಯಾನ ಈ ಮನೆಯ ಹೋಗ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸಿ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೊಳಗೋ ಧಾರವಾಡದೊಳಗೋ ಈ ಮುದುಕರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಾಡೋದು, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಾಡೋದು, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದ್ರಾಗ ನಾವು ಸಾಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿಟ್ಟದನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಲಪಟಾಯಿಸೋದು, ಯಾರೋ ಇವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಪರದೇಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸಾಕು ಸರ್, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ನನಗೆ ಸರಿ ಅಂತಿರೋ ತಪ್ಪಂತಿರೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ, ಕಲೀರಿ ನೀವು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು 1ನೇಯತ್ತಿಂದ 7ನೇವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಶಾಲಿ ಕಲ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಶಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಮ್ಮಿ ಕಾದೀನಿ ಸರ್. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದ್ಭುತ ಶಿಕ್ಷಕರು. ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಲಾಟಣ ಒರೆಸಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರು ಕಲ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರು, ನಾನು 7ನೇ ಪಾಸ್ ಆದೆ. ಆ ಎಮ್ಮಿ ಕಾದದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಫಾಯ್ದೆ ಏನಾತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಮಾಸ್ತರ್ ಕಲಿಸಿದ ಫಾಯ್ದೆ ಏನಾತಂದ್ರೆ ನಾನು 2 ಸಲ ಕುಲಪತಿ ಆದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇಂಥವು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ರಿ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಾಮನ BHU ಕಟ್ಟಿದವ್ರದ ಕಥೆನೂ ಇದೇ ಐತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಿಂದ ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ನಾವೀಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಉರ್ದು ಭಾಷೆದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಉರ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಯ ನಾನು ಚೀಫ್ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ 2500 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೆಟಗರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬಂತು. ಆ 2500 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಗ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಉರ್ದು ಕಲಿಯಕ್ ಬಂದಾವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಗ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಗ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಗ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಮಾಲ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು, ಬಡಿಗೇರ್ ಮಕ್ಕಳು, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು, ಇಂಥವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉರ್ದು ಕಲಿಯಕ್ ಬಂದ್ರಂದ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಲಿಲ್ಲೋ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲೋ, ಈ NEP ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಐತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು 6 ವರ್ಷ ಕುಲಪತಿ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅಮರಕಟಕದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಂ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ವರಮಾನ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲತನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಐತೆ, ಅದು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಆಯ್ತು, ನೀರಾವರಿ ಬೇಸಾಯ ಆಯ್ತು, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸ್ತರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋದ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ IAS ಆದ SCಗಳು STಗಳು ಬೇರೆ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿರೋರು, ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಸಕತ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಹೊಳೆಯುವ ಕಲರ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಗಿಡಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಸರ್, ಆದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಈ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಸರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಈ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಅದನ್ನ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ದುರ್ದೈವ ಆಗೈತಂದ್ರಿ, ಕುಲಪತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೆನಪಾದ್ರ ಸರ್ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕುಲಪತಿ ಆದವ್ರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಊರವರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಾಮನ ಅವ್ರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. ಕಾಶಿ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಪಾವಟೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ನಾನು 2ನೇ ಸಲ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನಾ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಹಳ ನೋವಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇದು ಏನ್ರಿ, ನಾ ಅನೇಕ ಸಲ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೊಸ VC ಆದವರು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದ ಕುಂತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಿಶೆದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಹಾರಾಡಿದ್ರೆ, ಮಗನ ತಗೊಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ, ನಾನು ದುಡ್ಕೊಂತೇನೆ, ಹೊಲ ಆಯ್ತು ತಗೊಂಬರ ಹೋಗತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುಷ್ಟರು ಹೆದರ್ತಾರೆ. ದುಷ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಬರೇ ಏನೇನೋ ವ್ಯಾಪಾರ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಇದನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಹಂಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುಲಪತಿ ಮಾಡ್ತೀನ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ, ನಂದೇನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನಂತೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಯ ಪೈಸೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಒಂದ್ ನಯ ಪೈಸೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೇನ್ ನುಕ್ಸಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾ ಕುಲಪತಿ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ರಿ, ನಾ ಏನ್ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ನೋ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ನೋ? ಈಗಲೂ ಕುಲಪತಿ ಆಗೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೀವು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಅರವಿಂದ್ ಬೇಟೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೊಸ ನೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ
ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಹೋಗೋದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೋ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರ್ ಅದು NEP ಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದದ್ದನ್ನ ಶ್ರೀ ಮೇಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅದು ಕಾನೂನು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್, ಈಗ ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ MHRD ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವು ಫೇಸು ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದು ಕಾನೂನಾಗಿ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಟ್ ತಿಳಿಯಾಗ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Sir, can I ask one question, sir? Yes, please. Sir, I'm J. Anand from Fatima P. College. Sir, we appreciate you that given a very wonderful examples about the syllabus. We appreciate, and you can add, sir, whatever examples is really much needed. It may be like a BVB or it may be a VRL. Very nice. But importantly, we want to know that presently, when we look at present, we have a unemployment situation is just increased like anything. Present situation about the government aided schools, even also aided schools and colleges, they are already very stable. For them, they are safe. Then what about the schools which are from 1 to 10 standard and +1? Another question. And we also PUC student situation and the teachers and lecturer situation, sir. And what are you going to do about the unaided schools and unaided college lecturer situations, sir? No, the process is very nice, but what is their life, sir? What they are going to take care for them? Thank you. Please try to read between the lines of the NEP recommendations, where it is clearly the NEP has accepted the private educational institutions are key players of the educational sector of our country. The first point we have accepted, they are also important like public institutions. Okay. First point. Second point, research fund, infrastructural fund should be given, allocated to private institutions too. Okay. ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ recommendations of NEP is we have to put everything in capsule module, not in law module. So ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷದವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. But in future, the law will explain the recommendations, and definitely the unaided institutions will be benefited by the recommendations of NEP 2020. Thank you very much. Okay, thank you. That's because you are not explained about the process syllabus you spoke. That's what this question means, sir. Thank you so much. Everything is given there. Given 25% of whatever fees also is reimbursed. Sir, just formally. Yeah. Not come, sir. Okay. 1 minute. Right. Yeah. Very good afternoon to all. I think Professor Kattiman has given very good insights about National Education Policy 2020. Because see, I think it's good for our country. Long back, where the Vishwaguru for the higher education, I think a time has come for us again to prove that once again with the Vishwaguru. I think it is a responsibility of each and every institution,
to go through in detail about the national education policies and what best we can implement it. I think every institution, I'm talking just only about higher education institutions. Higher education institution now, after going through the guidelines given by Government of India about national education policy, they should have their own strategic process planning. What best they can implement in a phased manner. For example, I think if you like take a higher education, the thing they can think about is multidisciplinary approach. In the existing facility, what sort of like programs they can add it. One is. Second one is they can start about, multi-entry and multi-exit, what you call guidelines, they can develop it. And third one, what the higher education do it, they can emphasize more on vocational education, because now there is no difference between the vocational education and professional education. I think they can start, what with the facility available, they can do a lot of skill development programs and special provision for women education. And next will be about, the engineering college. Now they can offer 1 year, if the boy finishes 1 year program, they can give a certificate. And if he finishes 2 years program of 4 years engineering program, they can give a diploma degree. If it's the third year, like that, they can think about the roadmap for the implementation from the coming existing year itself. I think phase manner we can do it. And sir has already told that I think some points really I appreciate. I also came to know, especially sir has told about the thing which I liked is, grassroots innovations. I think in this your incubation center, whatever you are having, business incubation or technology incubation, you can focus more on this grassroots innovation. That is the need of the hour. I think we are having a lot of TBIs and all incubation centers, but I think we never thought about this grassroots innovation. I think whatever the sir's role models sir has given about Siddheshwar or VRL or Bhum Reddy, they're all done grassroots level innovation only. I think again we can tap the potential in the villages. I can bring them to our campus. I think we can do wonders. I think there is a one word called localization. See, we should take care of the local requirements and local research. I think with the help of global help, we can do a lot of wonders. That is called localization. So localization is the need of the hour. I think once Professor Kattimani talked, I think there is no scope for us to, because he has a poor person and a second time Central University Vice Chancellor, and we are all lucky and to meet him and to hear his lecture. I also learned last 2 years also I am working this national education policy, but today what knowledge I got is tremendous. I cannot put it in my words. See, once again, thank you, Kattimani sir. I think we want such lectures from you once in 15 days. We will also lighten, like that. We also work more, want to work more. I thank the Professor Joshi, Professor Mehti sir, and Mutalik ji, for giving me chance to say a few words at the end of this session. Thank you very much for the organizers, and also a professor, principal of this college, Professor Anami, also yesterday requested me to attend and meet Professor Kattimani. I'm lucky in that way. Thank you very much. Have a nice day. Thank you very much. Thank So we have come to the fag end of today's webinar on National Education Policy 2020. Since sir has so emphatically and so forcefully put forth his ideas, they have all been registered into everyone's mind, so I don't have to repeat them in order to consolidate what he has said. Only one thing that is the main takeaway of today's lecture is that this NEP should become a mass movement. It should become a social movement, you said, sir, and everyone should start talking about it. So that it gets inculcated into every educational institute, every teacher, every parent, and therefore that is the main takeaway of today. We need to study, as rightly said again by Shri Mehti also and Dr. Raikar sir also, that once again it's time that India should become a Vishwaguru once again, and it's the local innovation, the globalization, all these keywords, buzzwords today, they seem to be buzzwords, but they are the reality and they are the requirements of today. So once again, on behalf of KL Institute of Technology and all the participants and all my colleagues here, Bharatiya Shikshan Mandal, Hubli, I thank Dr. Kattimani sir for having so much enlightened, so thrown so much of light, not only just the education policy, but the philosophy of education itself he has thrown light upon.
And therefore, we need to think on those lines and also reorient ourselves to the golden and the olden values and the traditions, the systems that we had, the traditional knowledge that we had in our society, in our country. It's time that we reoriented ourselves to those values and systems and traditions, and start educating, start researching, start practicing on those lines. So once again, sir, we are very much thankful to you for your noble and enlightened talk today. Thank you, sir. Thank you. I must also thank Dr. Aiker, sir, for having taken time out and come here and thrown light on so much. He's coming to this webinar, and this place has increased the status of this webinar. Thank you, sir. Thank you, Aiker, sir, for your presence. I also thank the organizers, the main organizers, in fact, the Bharatiya Shikshan Mandal, headed by Shri Arvind Meti, Shri Sidhu ji, Shri Mutalik ji, and Shri Bidarali ji, all of those who have taken pains to arrange this. Once again, I thank, and please wait for the simple felicitation of our today's keynote speaker. It will be a simple gesture from our side. Yes, sir. You take some camera. Yes. No, it should cover, sir. Okay, it is covering, sir. It should cover it. Yes. Yes, sir. ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. Sidhu. ಬರ್ರಿ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಬರ್ರಿ ಮೇಡಮ್ sir, please. ಸಿದ್ದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ Four years sir. My nephew is I was in Bumreli for 21 years. How the subject? Mechanical. Then ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್